Hello dear students, once again we are back in the class. We are going to study a new lesson, The Best Investment I Ever Made, written by H. Cronin, the Scottish writer. He was actually a physician, he is really a physician, and he became a famous writer, and one of his famous works is the novel named The Citadel, and we are going to learn about him more. This is H. Cronin. He was a physician, a Scottish physician and a novelist. The Citadel was his famous novel, and it tells about a Scottish doctor in the lesson, in the novel Citadel, H. Cronin was telling us about his own experience as a doctor, and no doubt he was a great writer, and some of his works inspired the National Health Service there in Scotland. That itself tells us how much an impact H. Cronin has created in his society. So that is all about H. Cronin, and we are going to, before we begin the lesson, we are going to deal with the important words, the hard words. First one is promenade, a place for leisurely walk. Deck, a platform or floor of a ship. Gaze, a fixed intent look, തുറച്ചു നോക്കുക. Promenade means ഉല്ലാസം നടത്തത്തിനുള്ള സ്ഥലം. Tedium, boredom, മുഷിച്ചിൽ. Importunate, compelling especially to a point of annoyance, നിർബന്ധിതനാക്കുന്ന. Diffidence, shyness resulting from lack of self confidence, ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ. Recede, move back, പിന്നോട്ട് മായുക, പിന്നോട്ട് മായുക, ഓർ വി ക്യാൻ സേ പിൻവാങ്ങുക, പിന്നോട്ട് മാറുകയാണ്. Should correct it. പിന്നോട്ട് മാറുക, പിന്നോട്ട് മാറുക. സോബർ, പ്ലെയിൻ, നോട്ട് റൈറ്റ്, മങ്ങിയ. ഡിസ്പൊസിഷൻ, ക്യാരക്ടർ, സ്വഭാവം. ഏണസ്റ്റ്ലി, സിൻസിയർലി, ആത്മാർത്ഥമായി. ഓബ്വിയസ്, വ്യക്തമായി. ഇൻട്രിഗീവ്, ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സമ്മൺ, താല്പര്യം ഉണർത്തുക. സ്റ്റീവാർഡ്, സെർവൻറ്റ്. Wait for a while. Where is it? Yes. Servant, steward, servant. Urged, force, നിർബന്ധിതനാക്കുക. Awkwardness, quality of not being natural or attractive, വല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം. Suburb, a place on the edge of a large town, നഗരത്തിൻ്റെ വെളിം പ്രദേശം. Spare, to give time to someone, സമയം ചെലവാക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവാക്കുക. Haltingly, in a nervous manner, stopping often, നിർത്തിയുള്ള. Again, recreational, related to ways of enjoying when someone is not working. ഉല്ലാസപരമായ. Settlement, a place where people come to live, താൽക്കാലികമായ വാസസ്ഥലം. Maladjusted, poorly adjusted, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള. Delinquent, one who behaves in a way not acceptable to most people, ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത. Disarming, നിരായുധമാക്കുന്ന. Endearing, എല്ലാം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്ന. Instinctive, in a way that is not planned, പെട്ടെന്നുള്ള. Solicitor, a lawyer. Slums, a poor crowded area, especially of the city, ചേരി. Derelict, in a very poor condition as a result of disuse and neglect, കൈവിടപ്പെട്ട. Juvenile,
റിലേറ്റിംഗ് ടു യങ് പീപ്പിൾ, ചെറുപ്പക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. ഹീൽ, ക്യൂർ, രോഗം ഭേദമാക്കുക. റിഡംഷൻ, the action of saving or being saved from sin, error or evil, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട. stirred, shook, disturbed, മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന. vivid, clear, വ്യക്തമായ. devoted, characterized by loyalty, അർപ്പണബോധമുള്ള. So that's all about the important words. Once again I shall scroll it. Once again I shall take you to the new words. See, these are the new words. Promenade, duck, gaze, tedium, importunate, diffidence, receive, sober, disposition, earnestly, obvious, intrigue, steward, urged, awkwardness, suburb, spare, haltingly, recreational, settlement, maladjusted, delinquent, disarming, instinctively, solicitor, slum, derelict, juvenile, heel, redemption, stirred, vivid, devoted. So these are the new words here. Let me take you to the text. So there's a profile of J. Cronin here. Archibald Joseph Cronin, MD, DPH, MRCP. These are his titles he acquired regarding his education. He was a Scottish novelist and a physician. His career as a novelist started in 1930 when he was designated with a chronic ulcer and was compelled to take 6 months complete rest. So his career as a novelist started as a result of a disease, and during this time he was able to indulge in his lifelong desire to write a novel, having previously written nothing but prescriptions and scientific papers. His first novel was Hatter's Castle, and most popular being The Citadel. So this is all about Archibald Joseph Cronin, or A.J. Cronin. So let's come to the text. Best investment I ever made. On the second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely and following me with his gaze every time I passed. I wanted to rush to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. I gave no sign of having noticed the man. So I am reading this first paragraph for you. Once again, on the second day out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. I wanted to rush to avoid the tedium of casual and importunate shipboard contacts. I gave no sign of having noticed the man. So these are the words. Here there is promenade deck, and then there's tedium, importunate. So let me take you
to a picture. Before I begin, let me take you to a picture. See the picture of a ship here. Parts of a ship. So this is the parts of a picture of a ship. See the deck here, deck, and again see, look at the anchor and the base of a ship, which is called a hull. Again the propeller and other things there. Then the funnel. So this is the picture of a ship. So we can understand what do you mean, what we meant by promenade deck. So this is the picture of a ship. Let me take you once again to the text. On the second day from New York, so he was on a ship. Yes, boarding a ship, and he was in a deck, and he was making a round of the promenade deck. I have given you the meaning of the word promenade, the place where we used to walk in a leisurely manner. As it is a ship, this promenade is in that. As he was boarding a ship, that the word promenade is related to ship here. So he became aware that one of the passengers was watching me closely. He became conscious that one of the passengers, look at the use of use of that structure, one of. See, one of. It is not one of the passenger, it is one of the passengers. So one of the passengers, see, one of the book. Wrong. How should we write? One of the books. One of the boys. One of the boy is wrong. So that's all. So let me take you once again to the text. So I became aware that one of the passengers was watching me closely. I became conscious. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ he was boarding a ship, and that ship was moving away from New York City, and he was standing in on a deck, and he was in a leisurely mood, and he became aware that he came to know, he understood that one of the passengers there in that ship was watching him and following him with his gaze. He was staring at him. He was staring at him, and when he fixed his eyes on him, and every time I passed, he was following me. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും അയാളുടെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. I wanted to rush to avoid the tedium of casual, importunate shipboard contacts. I did not want to contact or communicate with anybody there in that ship because I was aware of the uselessness of this contacts which I used to make during a journey. So according to him, that such contacts are importunate, and again even if we communicate with anybody, according to his view,
it is only to avoid the boredom of a journey. So he did not try to contact that, he did not try to communicate, or he did not try to get acquainted with that man, and he gave no importance to that man. He deliberately avoided that a new passenger, that stranger. അപ്പോൾ അവന് മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്തു, അവരെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഹി വാണ്ടഡ് റെസ്റ്റ്. അവൻ എന്താണ്, ശരിക്കും ഒന്ന് വിശ്രമം വേണം. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു importunate, look at the word, meaning of the word importunate. See, I already given you, can go through the meaning once again. Importunate, നിർബന്ധിതനാക്കുന്ന, in a way causing annoyance, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന. So he wanted to avoid that useless contact. So he deliberately avoided that man. He gave no sign of having noticed that man. ആ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടൊരു ഒരു സൂചന പോലും കൊടുത്തില്ല. And now coming to the next passage. Coming to the next passage. Yet there was nothing importunate about him. On the contrary, he seemed affected by a troubled, rather touching diffidence. He was in his early 40s, rather short in build, with a fair complexion and clear blue eyes. His thin hair had begun to recede from his forehead. His dark suit, sober tie, and rimless spectacle gave evidence of a serious and reserved disposition. At this point, the bugle sounded for dinner and I went below. Even though he tried to avoid that man, he noticed that there was nothing importunate about him. He was in no way causing any disturbance to him. He was in no way causing any disturbance to him, and he was looking at him in a troubled manner. He was not confident. He was not sure whether he should, whether that stranger was not sure whether he has to communicate with him, or he has to introduce himself to A.J. Cronin. So he was in some way he was not confident. And look how his appearance was described by A.J. Cronin. He was in his early 40s, short build, fair complexion, clear blue eyes, thin hair, and his attire, look at his attire, dark suit, sober tie, rimless spectacles. So these are the terms that he used to describe the appearance of that man. He was in his early 40s, maybe 41, 42, 43. So he was in the early 40s. Suppose we say mid 40s, we say 45, 46. So here he was in his early 40s, and he was short in build. He was not very tall, and his complexion, he was a handsome looking man. His complexion was fair enough, was good. And what about his eyes? His eyes were blue. And what about his hair? Is it thick hair or is it thin hair? He has got thin hair and has begun to recede from his forehead. So he is going to get a broad forehead in no time. Sooner or later he is going to have a broad forehead. Why? Because his hair had begun to recede from his forehead. His thin hair has risen to had begun to move back from his forehead. So
sooner or later he's going to get that brought for her. Again, what about his attire? He is wearing a dark suit and his tie was not colorful. And what kind of glasses he was wearing? His spectacles were rimless. There was no rim for his glasses, and all his appearance, all these things shows that he is a serious man, and he's a reserved disposition. He's a serious man. And what about his character? Is not his character is reserved. What do you mean by reserved? Let me take you. Reserved. Let me take you to reserved. Okay, we shall do it another way. He is quiet and self-contained. പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളല്ല. He was quiet and he was self-contained. See, he was not a sociable. He was not sociable, or he was not so communicative. He was silent. So that was his character. So let me take you to the text. So he was a silent and he was a serious man, and his appearance, his attire, his appearance, all these things shows that he is he was a silent and a serious man. And suddenly the siren for dinner, the bugle, the whistle for dinner blew, and he went down to the dinner hall in the ship. So that is all about the second paragraph. അപ്പം സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എന്താ? അവന് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും പെരുമാറിയില്ല. പകരം കണ്ടാൽ എന്താണ്, ആകെപ്പാടെ ഒരു അസ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നി, ഒരല്പം ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നി. എന്തായാലും കണ്ടാൽ എന്താണ്, 40 വയസ്സുണ്ട്, അധികം നീളമൊന്നുമില്ല, ഉയരമൊന്നുമില്ല, സുമുഖനാണ്, ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ, സുമുഖനാണ്. അഗെയിൻ ക്ലിയർ ബ്ലൂ ഐസ്, നീല കണ്ണുകളാണ്. തലമുടിയെല്ലാം നെറ്റിക്ക് പിറകോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട കോട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരല്പം മങ്ങിയ ടൈയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണട എങ്ങനെയാണ്, ഫ്രെയിമില്ലാത്ത കണ്ണടയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗരവ പ്രകൃതക്കാരനാണ്, അത് നിശബ്ദനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇത് പറ്റി, വിസില് സൗണ്ട് കേട്ടു, ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് താഴേക്ക് ചെന്നു. Now coming to the third paragraph. On the following afternoon, I again observed my fellow voyager watching me earnestly from his deck chair. Now a lady was with him, obviously his wife. The situation by this time had begun to intrigue me. I discovered from my steward that they were Mr. and Mrs. John S. from a small suburb of London. When another day passed without event, I began to feel certain that Mr. S. would remain too shy to carry out his obvious desire to approach me. However, on our final evening at sea, Mrs. S. decided the matter. With a firm pressure on his hand and a whispered word in his ear, she urged her husband towards me as I passed along the deck. That following forenoon, after the breakfast,
I observed that fellow stranger, that stranger, that companion in that ship was watching me, staring at me in a sincere manner. He was sitting on a chair next to me. Who was with him? A lady was with him, and we can understand that it was his wife. Anybody could understand that it was his wife. Again, all this situation disturbed Cronin. So, yesterday Cronin saw that stranger watching him, and today also, on the second day also, he was watching him, and he asked the servant about them. Cronin asked his servant about them, and he understood. Cronin understood from that servant that they were Mr. and Mrs. Smith, and they were coming from a suburban area of London. And that day passed without any incident. വീണ്ടും അടുത്തൊരു ദിവസം കൂടി കടന്നുപോയി. And I became sure that because Mr. Smith was very silent, a bit diffident, he was too shy, he is not going to approach me, or Mr. Smith was not going to introduce himself. But the next day, Mrs. Smith, the wife of Mr. Smith, decided the matter. He pushed Mr. Smith towards A.J. Cronin. With a firm pressure on his hand, whispered a word in his ear, he urged her husband towards me. So she whispered something in Mr. Smith's ear, then he pulled him, he forced him towards A.J. Cronin when he was walking along the deck. So ആ കപ്പലിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ കാതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ സ്മിത്തിനെ മിസ്സസ് സ്മിത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരല്പം പരിചയപ്പെടുന്നതിലൊക്കെ ഒരല്പം പിന്നോക്കമായതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്ന് പരിചയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് A.J. ക്രോണിനെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ on the second day there was somebody with him. Who was he? Yes, his wife. So coming to the third paragraph, "Excuse me, doctor, I wonder if I might introduce myself." He spoke almost breathlessly, offering me the visiting card he held in his hand and studying my face to see if the name meant anything to me. Then, as it plainly did not, he went on with the same awkwardness. "If you could spare a few minutes, my wife and I would like to have a word with you." So, Mrs. Smith forced Mr. Smith to approach A.J. Cronin, and Smith started the conversation. How did he start the conversation? In a breathless manner, giving him his visiting card, studying Cronin's face. So he introduced Mr. Smith introduced himself in a breathless manner, in an abrupt manner. Suddenly he introduced himself, offering his visiting card, and all the while he was looking into his eyes, looking on his face.
to see whether his face has got any change. How did Mr. Smith introduce himself? Look at the sentence. Excuse me, doctor. I wonder if I might introduce myself. See the way he introduced himself. Excuse me, doctor. I wonder if I might introduce myself in a polite manner. Because he was not sure whether sure about the reaction of J. Cronin. So in a very polite manner he introduced himself. അവന് അത്ര ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, ആത്മവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ. ക്രോണിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക? എന്തായാലും വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ, ഐ വണ്ടർ ഇഫ് ഐ മൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ്. He was speaking in a breathless manner. ശ്വാസം പിടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ എ. ക്രോണിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ഒരു വല്ലായികയോടുകൂടി പറഞ്ഞു, If you could spare a few minutes, my wife and I would like to have a word with you. Can you spend a few minutes with us? Can you spend a few minutes for us? ഒരല്പം നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമോ? My wife and I would like to have a word. എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? Would like to have a word. My wife and I would like to have a word. See? A moment later, coming to fourth paragraph. A moment later, I was occupying the vacant chair beside them. Haltingly, he told me that this had been their first visit to America. It was not entirely a holiday trip. They had been making a tour of the New England states, inspecting many of the summer recreational camps for young people there. Afterwards, they had visited settlement houses in New York and other cities too. Wait for a while. Other cities to study the methods employed in dealing with cases of backward, maladjusted and delinquent youth. Once again. A moment later, I was occupying the vacant chair beside them. So, after a moment, I sat with them in a vacant chair. He told me he was not talking to me in a fluent manner. He was stopping off and on. He was stopping off and on while talking to me, and he told A. Cronin, Mr. Smith told A. Cronin that this had been their first visit to America. And was it a picnic? No, it was not a holiday tour. It was not a holiday trip. They had been making a tour of the New England states, inspecting many of the summer recreational camps for young people there. What was the reason of that tour? What was the reason of the tour? They had been making a tour of the New England states, inspecting many of the summer recreational camps for young people there. So, he was not confident while talking to H. Cronin. There is a reason for his diffidence that you shall learn later, that you will understand later. Mr. Smith told H. Cronin that this was his first visit to
America. And why were they on such a tour? They were inspecting the recreational camps for young people there in US, New England states in America. അവരെന്തിനാണ് ഈ ഒരു അമേരിക്കയിൽ പോയത്, ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയത്? റിക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പുകൾ, അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കായിട്ടുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ. പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അവർ പോയത്. Afterwards they had visited settlement houses in New York and other cities to study the methods employed in dealing with the case of backward, maladjusted, delinquent youth. So they went to New England states to inspect the recreational activities for young people there, and they then visited the settlement houses in New York and other cities. Why did they go there? To study the methods employed in dealing with the cases of backward, maladjusted, delinquent youth. So there was a purpose in their trip. At first they visited the New England states to study about the recreational activities there. Then they visited New York and other cities to study the methods employed by the authorities in dealing with the backward, maladjusted and delinquent youth living there in settlement camps. അപ്പം see, look here at the meaning. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് താൽക്കാലികമായ വാസസ്ഥലമാണ്. ബിക്കോസ് ദീസ് നമ്മൾ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെർമനൻ്റ് അല്ല, പിന്നെ താൽക്കാലികമാണ്. സോ മാലഡ്ജസ്റ്റ്, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള മാലഡ്ജസ്റ്റ്, പോർലി അഡ്ജസ്റ്റഡ്, ഡെലിൻക്വൻറ്റ്, ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മീനിങ്. സോ they visited in New York and other cities to study the methods used in dealing with maladjusted, delinquent youngsters there. ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത തെറ്റായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ. വെയിറ്റ്, recreational, it is not recreational, let me see. Yes, നമുക്ക് റിക്രിയേഷണൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഉല്ലാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പെന്ന് പറയാം. പിന്നെ എന്താണ് പുനരധിവാസ ക്യാമ്പുകൾ? ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെലിൻക്വൻറ്റ്, മാലഡ്ജസ്റ്റ്, delinquent. Look at the spelling here. D-L-I-N-Q-U-E-N-T. D-L-I-N-Q-U-E-N-T. Delinquent, maladjusted and delinquent. തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, വഴിതെറ്റിയ.
തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ചുമതലാബോധമില്ലാത്ത നമ്മളല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? വഴി തെറ്റിയ. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് they visited this New England states, then New York and other cities. So that is all about the fifth paragraph. Then we are going to the sixth paragraph. There was in his voice and manner, indeed in his whole personality, a genuine enthusiasm that was disarming. I found myself liking him instinctively. Questioning him further, I learned that he and his wife had been active for the past 15 years in the field of youth welfare. He was by profession a solicitor, but in addition to his practice at the courts, found time to act as a director of a charitable organization devoted to the care of boys and girls, mostly from city slums, who had fallen under the ban of law. അപ്പോൾ ഇവർ വഴിതെറ്റിയ യുവാക്കളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള, അവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഈ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് സ്മിത്തിൻ്റെ മെയിൻ കർത്തവ്യം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, what does it say? There was a voice and manner in his personality and a genuine enthusiasm. What are the characteristics that? What are the features? What are the characteristic features which attracted H. Cronin? What are the features which attracted H. Cronin? What are his features? What are the features that he found in Mr. Smith attractive? See, as a genuine enthusiasm and there was in his whole manner and personality, in his voice, a genuine enthusiasm, and that was disarming. That is really attracting. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നിരായുധനാക്കുന്ന. അപ്പോൾ ദർ വാസ് ഹിസ് മാനേഴ്സ്, അവൻ്റെ രീതികൾ, ശബ്ദം, പിന്നെ എന്താണ് അവൻ്റെ ആ ആകെയുള്ള വ്യക്തിത്വം, പിന്നെ എന്താണ് ഒരു എന്തൂസിയാസം, ഒരു എന്തായാലും പറയുന്നത് ജെനുവിൻ റിയൽ എന്തൂസിയാസം. എന്തൂസിയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ആവേശം, ഒരു സ്പിരിറ്റ്, അത് എന്നെ ശരിക്കും ആകർഷിച്ചു. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു മലയാളം once again. enthusiasm മലയാളം. ഓക്കെ, enthusiasm meaning in Malayalam, ആവേശം. ഓക്കെ, so that's it. I am taking you sometimes to the not only to show you that there are so many ways to learn English. The only thing that you have to do is use it in an appropriate manner. If you have any doubt regarding any meaning, you can easily check the dictionary. So the only thing that is needed is you have to use it in the appropriate manner. So I found myself liking him instinctively. All of a sudden I started liking him, and later I learned from him that they were active in the field of welfare, youth welfare, for the last 15 years. He and his wife
had been active for the last 15 years in the field of youth welfare. He was by profession a solicitor, a lawyer. In addition to his practice in the court, found time to act as the director of a charitable organization devoted to the care of boys and girls, mostly from city slums. So he was a solicitor. Even though he was a lawyer, he found time to play the role of a director, to act as he found time to act as the role of act as the director of a charitable organization, and that charitable organization takes care of boys and girls from city slums. So that was his life. For the last 15 years he was in the field of charity. And what inspired him to be so? We can understand that later in the remaining paragraph. What was the reason behind his inspiration in getting himself involved in such charitable activities? That we can understand from the coming paragraph. So overall we have learned about his attire, his appearance, and his manners, his voice, again his personality, his enthusiasm. All these are the features that when we write the character sketch of Mr. Smith, we can note down all this, we can point out all these important facts. So അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ സ്വരം, അവൻ്റെ രീതി, അവൻ്റെ ആകെയുള്ള വ്യക്തിത്വം, പിന്നെ ഒരു ആവേശം, ആ റിയലായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവൻ്റെ ആ ഒരു ആവേശം, അതൊക്കെ ശരിക്കും എന്നെ നിരായുധനാക്കി. ക്രോനിൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന്. പിന്നീട് ഞാൻ അയാളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് യുവാക്കളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, യുവജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വക്കീലാണ്. പക്ഷേ വക്കീലായി ലോയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിലുപരിയായി അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ഈ ചേരികളിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി ആണ് ഈ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. Now the 7th paragraph. As I spoke with real feeling, I got a real picture of the work these two people were doing. I learned how they took derelict adolescents from the juvenile courts and placing them in a healthy environment, healed them in mind and body, and sent them back to the world. They were given training in a useful handcraft which made them fit to take their place as worthy members of the community. It was a work of redemption that stirred the heart, and I asked what had directed his life into this channel. So you're speaking in a sincere manner, you're speaking with real feeling, and I got a clear picture of the work these two people were doing. And from them, J. Cronin learned that they took derelict adolescents from juvenile court, placed them in a healthy environment. Derelict, see? Derelict.
in a very poor condition as a result of disuse and neglect. കൈവിടപ്പെട്ട, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത, നശിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന കുട്ടികൾ, ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ ആകപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോടതിയാണ് ജുവനൈൽ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹി പ്ലേസ് ദം ഇൻ എ ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെൻറ്റ്, heal their mind, heal their body, send them back to live. That was the work that he and his wife were engaged in. So they took, Mr. and Miss Smith, they took derelict adolescent. Derelict, I had given you the meaning. Adolescent or youngsters who live in very poor condition, most unwelcoming condition, who were living in living like small criminals. So they took such adolescents, such youngsters from the juvenile court. They healed their mind, they healed their body, and they placed them in a healthy environment and sent them back to live. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്, എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അവരുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തി അവരെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു. They were given training in a useful handicraft which made them fit to take their place as worthy members of the community. So how did they, what else do they do? പിന്നെ എന്താ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേ? What are the things that they do? They are for adolescents. They took derelict adolescents from the juvenile court, placed them in a healthy environment, healed their mind and body, sent them back to the world, and they were also given training in a useful handicraft. And because of that learning, they will become worthy members of the community by earning a living. So these are the ways by which this couple used to work then. It is a work of redemption. It is a work of redemption. അതൊരു ശരിക്കും ഒരു റിഡംഷൻ്റെ വർക്കാണ്, വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ജോലിയാണ്. See, it is a work of redemption, act of saving or being saved from. So വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ചുമതല, വീണ്ടെടുക്കുക, so that they may not again return back to a life of sin, life of evil. So it was a work of redemption. അവർ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ. And that work, that sincere work, that voluntary work stirred the heart of A.J. Cronin, and he asked, what inspired him to be so? ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ്, what has directed him to this channel? What had directed them to that channel? ആ ഒരു ചാനലിലേക്ക്, ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? The answer we shall learn in the next paragraph. So വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം ഈ രണ്ട് പേരെക്കുറിച്ചും ക്രോണിന് ലഭിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നശിച്ചുപോയ യുവത്വങ്ങൾ, വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന യുവത്വം, മാതൃകാപരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന യുവത്വങ്ങളെ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കരവേലയിൽ
ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബിക്കം എ വർത്തി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലേറ്റർ. അവർ പിന്നീട് എന്താകും, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല അംഗങ്ങളായിട്ട് മാറും. അത് ക്രോണിന് തോന്നി അതൊരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് someone from the life of evil, someone from the life of sin. That stirred, that work of redemption stirred Cronin. അത് ശരിക്കും ക്രോണിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്തു, ചലിപ്പിച്ചു. And he asked, what was the reason behind such a way of life? എന്താ ചോദിച്ചത്, ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? He asked the couple, ആ ഒരു ജോഡികളോട് ദമ്പതികളോട്, what was the reason behind this? ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതവികാരം എന്താണ്, കാരണം എന്താണ്? So that's all for this day. Thank you. Before I stop my class, let us go to the questions. Why was the narrator not interested in the man who was watching him? എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആ ആളിൽ തൽപരനാകാതിരുന്നത്? ഹൗ ഡിഡ് എ ജെ ക്രോണിൻ ഡിസ്ക്രൈബ് മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത്? മിസ്റ്റർ സ്മിത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് എ ജെ ക്രോണിൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡിഡ് ക്രോണിൻ ലേൺ അബൌട്ട് ദ മാൻ ആഫ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഹിം ഫർദർ? കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ക്രോണിന് ആ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച്, മിസ്റ്റർ സ്മിത്തിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി? ഹൗ ഡിഡ് ദ കപ്പിൾ help derelict adolescent to lead normal life? ഈ ദമ്പതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ, നാശത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്? These are the questions and you can go through the text, watch the video very carefully, then try to answer.